Today, the 2nd April, is the International Day of Autism Awareness. Me, the school ALHADATHA, and my students, my dear students, are going to talk about the awareness of autism. Mr. Abdelatif is going to present his presentation, and then we are going to start. Thank you, teacher. Thank you for your coming, and I thank the administration for their time. Today is a special day. Today is the 2nd April. It's the International Day of awareness about the autism. So, me and my friend, we're going to present a project about the autism science with our English teacher. And we're also going to talk about our friend Ryan Hadidi. It's an example of the autism, and their parents were not aware of the autism science. So today we're going to say this science, and we're going to present them to be aware of them. And I'm going to let the word to my friend. Yes. So the child Ryan wasn't diagnosed with autism until he was 6 years old. So the signs we are talking about today are normal. We can see them in all children, in normal children. But we should be aware. We should be aware of them. Okay? Go on. Now I'm going to let you with our friends Anas, Melky, and Nina Naway to tell us the definition of autism. So yes, Anas and Lina are going to talk about what is autism. Come. Anas, talk us about autism. What is autism? Can you tell them what is autism? Being autistic doesn't have to stop you having a good life. Like everyone, autistic people have things they're good at as well as things they struggle with. Being autistic doesn't mean you can never make friends, have relationships, or get a job, but you might need extra help with these things. Can you explain more? Anas, wait. Explain more. In Arabic. In Arabic. Explain in Arabic. Come on. Okay, everyone listen. What do you know about autism? Can someone of you tell me what is autism in your head? What do you think of autism? What is autism, Suhaib? Can you tell me? You don't know? Yes, you know. Someone else? Someone else? Do you know what is autism? No, you don't know? What about you, Mrs. Safar? In Arabic. هو حالة خاصة يعني ماشي مرض ولكن واحد الطفل كيكون عنده واحد الحالة خاصة واحد القدرات مختلفة على القدرات ديال الطفل. So we have said before that autism is not an illness, it's not a sickness. What is it then? Can you tell me, Shash? A disorder. A social disorder. Do you know what is a disorder? اختلال فاش تواصل and social communication. You know communication? Yes. Social communication. التواصل الاجتماعي. الطفل ملي كيكون عنده توحد ماشي هذا لا يعني انه عنده مرض ما غاديش يتشافى منه، وانما فقط عنده اختلالات في السلوك ممكن يتجاوزهم بطرق متعدده. Okay, Lina, can you continue? Okay, so here we have what is autism? What do you think autism is? So sometimes, as you see here in the picture, autism can be seen, can be obvious. How? Can you tell me how? Luckily? How? Yes. Like acts. Acts. Yes. Or? What do you see here? What is this? A disabled child. So autism can be what? Different. Can be also what? Different. Different? Ustad? Who else? Yeah? You're not here? Let's go. So I said autism can be obvious. We can see it. How? Because we can notice that our child have a difficulty to communicate with the others or to understand something is so simple for some others,
but something is difficult for us is so easy for him. Yes, okay. But how? How is it obvious? How could it be obvious? Probably we can see our child in 6 years old. They play pretending. Okay. If we don't see our child play pretend or have a difficult with that, don't play with other child. Probably it's going to be shy. But if you don't play pretend, it's going to be a sign of he can't communicate with the others. Autism. Yes. Thank you. Thank you. So I said, what is autism? Autism can be obvious. We can see it very clear, as you see here. So it's associated with other disabilities. إعاقات. يقدر يكون شنو? Associated. Do you know what is associated? Associate with other disabilities. Okay? Here, I said autism is what? Is what? In our brain. It's a disorder in our brain. Again, here. A problem of communication, a problem of solving what? Solving simple actions, simple structure. Or an autistic child can also solve really complicated things that we can do. And also here, talking about hobbies, they are geniuses, okay? Yes, they are very smart. They can be social and they cannot be social. Okay? So hi, can you present yourself, your friends? Because we are going to do the signs. Now we are going to show some signs that it seems normal. اللي كيبانوا لنا حاجات عادية في كل طفل ولكن خصنا نكونوا aware، خصنا يكون عندنا الوعي بهم. Okay? So hi. Okay, now we are going to let you with some signs that seem normal, but they are not. We should be aware of. So the first sign is Mohammed Lukili's presentation. Come on. Thanks, teacher. First things is make eye contact, but for short amount of time. The mean is دابا كيشوف العين ولكن مش لمدة قصيرة جدا. Your child may make eye contact from an early age. Mean is طفلك مثلا كيشوفك من سن مبكر. In that case of our friend بالنسبة للأصدقاء نتاعو he made eye contact from an early age. هو He made eye contact from an early age. The mean is كتوصل معك بالعين في سن مبكر. Only later we noted that it will only be for short periods of time. Only later في وقت لاحق we noticed that it will only be for short periods of time. ونوتيسد يعني كنلاحظوا أن كنقدروا نشوفوا هادشي لمدة وجيزة only for a few seconds and then he would look away لمدة ثواني فقط ويشوف بلاصة أخرى. Thank you. So this sign, Eye contact, making eye contact. Autism with children can make eye contact with you, but for only few seconds, for only short time. Okay? It can be, this sign can be something obvious that we can see, and it cannot. So normal children, actually, sometimes they don't give you eye contact a lot of time. So for only a small period of time, they give you eye contact and they are done. Next, who's next? Who's next? Who is next? So Ayah. Where's Ayah? Come on. You have the second. Okay, thank you, teacher. Speech delay is present, but was otherwise verbal. People different non-verbal differently, as it has no importance for communication. يعني هما كيهضروا كيقولوا يعني حوايج ولكن احنا ما يمكنش لينا نفهموهم. Your friend was making sounds and attempted to communicate, although actually started after 2 years age. يعني هما كيقولوا كلمات ولكن متقطعة يعني زي كيديروا عامين حتى يعني
الأطفال المتوحدون كيقولوا أصوات. They make sounds, but they don't make any sense for us. It doesn't mean anything. What they say doesn't mean anything. Okay? Continue on. Phrases and short sentences at 5 years, and that progress was made after starting speech therapy. يعني Speech therapy. Yes. يعني الأطفال حتى كيقولوا 5 سنين عاد كيقولوا جمل كاملة كيمكن لينا نفهمها. After speech therapy, this speech therapy, do you know? No? Thank you. So, children with autism, they say sounds, they say words, but they don't make any sense for us, right? In our case, for our friend, he started to talk at the age of 2, saying only words, and then the age of 5, he started to make only small sentences. Is it clear? Yeah. Nice. Okay, good. Next. Hello teacher, hello guys. Today we will talk about can recite the alphabet and count to 20 but doesn't speak in a sentence. What does it mean, Ahmed? يعني أنا كيعرفوا ألفابي ينطقوا الألفابي ولكن يعرفوا يوثقوا الكلمات يعني باش يكونوا جملة أو كلمة. This one show how smart these kids can be. يعني هاد الأطفال كيكونوا عندهم شي خصائص يعني غير على الأطفال الآخرين كيكونوا ذكيين بزاف. Our friend know the alphabet very well but wasn't told to point or to a picture of an apple and they'll use what I would. يعني أنهم يقدروا الألفابet يكونوا كينطقوها مزيان ولكن باش يقولوا أبل ما يقدروش. Thank you. So, children with autism can memorize. Do you know what is memorizing? Can memorize a lot of things. Memorize alphabets, memorize numbers, memorize a lot of vocabulary, but they don't know how to use it. Do you understand? So they know the alphabets, but they don't know how to use the alphabets. When we point here at our case, when we point at an apple, so you know there is a letter A, right? But they don't know what is a letter A. They know the alphabet, they recite it, they memorize it, but they don't know how to use it. Is it clear? Yes. Who's next? Yes, Mohammed Shawj. Mohammed, you are going to talk about? How the child can react to his name. Yes, thank you. The first sign of autism is that an autistic child always reacts to his name or her name. واحد الدري اللي عنده autism ديما يعني تجاوب على صف كشف واحد عيط له الاسم ديالو. We never had a problem with this area. يعني على هذه حالات يعني صارت تعرف تشوفها. Our friend always responded to his name from the time he was a baby. صاحبنا ديما جاوب على الاسم ديالو صار كان هو في الدرس. So which means that autistic children ماشي كلهم ملي كتعيط لهم ما كيجاوبوش على الاسم ديالهم. يعني راه كاين اللي كيجاوب معاك. Yes, some kind of them. They are all different. علاش التوحد سميتو مرض الاختلاف. كل واحد وشخصيته كل واحد كي داير. Okay, who's next? Yeah. And now you are going to talk about buttons. Yes. No notable stimming. For some children, stimming can be minor or barely noticeable. Our friend will stim by taking apart the bottom seam of his shirts. We throw a shirt a day at one point because he will take the shirt apart basically. He recently switched to button-down shirts. He can't take apart those seams but now plays with the buttons instead. يعني كيعجبو يلعب بالأزرار ولدرجة كيتقطع داك التيشيرت اللي لابس. علاش الطفل هاد الحالة ديالنا كتعجبو يلعب بالأزرار؟ What is styling؟ شنو هو styling؟ كيعجبو اللبس ديالو. اللي هو شنو؟ علاش كيستعملو؟ علاش كيبغي يلعب شي حاجة اللي كيلقى الراحة ديالو.
أو لا كتحفز تحفيز ذاتي. Yes, complete, continue. ملي كيعجبو يلعب بالأزرار كيقطع التيشيرت ديالو. That is it? Thank you. An autistic child, a normal child, طفل عادي عادة اللي كيكون فيه الصداع ديما كيعجبو يلعب بالازرار ديالو او كيعجبو شي حاجه يلعب بها which means it's not ماشي بالضروره تكون a sign of autism ولكن we should be aware of it. خصنا نكونوا واعيين بهذه القضيه. ستايمينغ هي التحفيز الذاتي، السلوك للتحفيز الذاتي. في الحاله ديالنا ستايمين باتنز كيعجبو يقلب في باتنز شي حاجه اللي دائريه، هذا كيحفز الاعصاب ديالو باش انه يركز. Okay, who's next? Teacher? Number 6, sensory seeking. Yes. شنو هو sensory seeking? What is sensory? شنو هو sensory? What is seeking? Wait. What is seeking? Seeking. لا. البحث. Looking for. Yes, seeking. Sensory. Yes. Thank you. You might notice your child seeking certain textures. They might like tie hacks or getting into small places. There are so many different ways they can seek. Our friend was sensory seeking with his hand. He will pick up the teeniest thing with his finger and rub them between his fingers. Very early on, when he started crawling, he put his head down on the floor and will crawl with his head rubbing the floor. Can you explain? The first one? Yes, the first and the second, both. Okay. First thing, الدراري اللي فيهم توحد love things اللي كيكونوا small كيعجبو يحسوهم. Like an example. Do you know what is a texture? So they seek sensory with their hands, which means they touch. They touch everything, right? Yes. What does it mean, texture? They touch small things. They touch small things. Yes. What? Silky things. Yes, harsh things. Yes. And? Like sand. Like sand. And they will drop it like this. Yes. To feel it, okay? Yes, go on. And when he starts crawling, he always... Yes, when he starts crawling, do you know what is crawling? He starts doing like this at the floor with his head, okay? Because he wants to feel how the floor feels. Yes. Now he likes to wear a fitted sheet over his entire body with hands and feet inside. We found this body sock that he absolutely loved and he replaced it with the fitted sheet. So that means that he loved كيعجبو كيتوب كيهزو وكيلوي عليه and على كاع اليدين ديالو الجسم ديالو. Yes. Yes, nice, thank you. Thank you. Is it clear? This part is clear? Yes. Who's next? Number 7. Okay, so fascination. Do you know what is fascination? To be fascinated with something, yes? Yes, to be fascinated with specific items. This may seem like just a child just really like a specific toy or object, but it can mean a lot more. ملي كيكون الحب أو التعلق بشيء بلعبة أو ما عرفتش وسادة أو شي حاجة a thing. Okay? In our case, our friend really loved wheels. Do you know what are wheels? شنو هما wheels? العجلات ديال السيارات which are looking here. So, not the car or the bicycle, but the wheels that were attached. Do you know what is attached? Yes, muska. He played with wheels and liked to watch wheels turn. So he likes to do this and likes to watch the spinning of the wheel. For a short time, he was fascinated with people's feet.
people's feet. Yes. Here, our case, Ryan was fascinated, was in love with people's feet moving. Okay? He likes watching feet. Let's just say he made some people uncomfortable. So he would go there and kiss their feet or hug them, which means it's some kind of weird, but it's sensory. Okay, who's next? Talk us, Omar, about tiptoe walking. Tiptoe walking is common in children with ASD, but I think it's also a lesser known sign. Our friend was a late walker and we thought his tiptoe walking was just part of the process. Yes? So tiptoe walking. Tiptoe walking is a common in children with ASD. What is ASD? ASD. Yes? It's not autism Autism? Syndrome? Disaster. Disaster? You are a disaster. But I think it's also a lesser known sign. الأطفال عادة الأمهات كيعرفوا هذا الشيء. عادة ما كيتمشاو على الأصابع ديال رجليهم ملي كيبداو يتمشاو, right? Which means this can be a sign and can be not. It can be in all children, but it can be a sign of autism. Our friend was a late walker. Do you know what is a late walker? Yeah. Okay? And we thought his tiptoe walking was just a part of his process. كان غير مجرد يعني دك المشي على الأصابع ديال الأقدام كان غير مجرد process مرحلة من المراحل اللي فاتها باش يتعلم يمشي. Who's next? Suha, you are going to talk about children doesn't play pretend. Do you know what is pretend? Play pretend. ياك دراري شنو كان كيعجبكم تلعبوا ملي كنتو صغار؟ ها؟ البنات كانوا كيعجبهم يديروا العروسات ياك؟ والدراري؟ كرة؟ لعيبة ديال الكرة. اوكي سهى. You may not notice this on as much, especially if you don't have other typically developing children to compare yourself to. Wait. So here, if you don't have another child in your family, if you have only one child in your family, would you compare? Would you see the difference between him and others? No. You can't. So playing pretend. شنو هو playing pretend? التظاهر. لي جو دو رول. شي عند التقليد اولا التقليد ديال الشخصيات for example. So إلا ما كانش عندك طفل آخر في العائلة باش تقارنه مع الطفل ديالك كيفاش غادي تقدر تعرف؟ ما غاديش تقدر تعرف. ويقدر غير مجرد ما يكون حب اللعبة يقدر يبغي ديك اللعبة يقدر ما يبغيهاش. He's not interested in it. Yes, complete. Our friend was the oldest and the only child in his family until he was almost 5. Yes. He only started to play printed after age 6. Yes. Now he has all kids on storyline going on with his animals and play printed constantly. Thank you. So as I said before, yes, thank you, Suha. As I said before, if you have only one child growing in your family, you can't notice, you can't see the difference between him and others. Which means playing pretend is not particularly a sign, can be a sign. Okay, I think Adib is next, right? Yes. Adib is next. Child does not like physical affection. Do you know what is physical affection? Yes, thank you. Thank you. A child may not like to be touched or hugged or cuddled. Yes. We thought it was a personal preference of our friend. Yes. Which means that the child does not like to be touched or held, cuddled. بكل بساطة. In Arabic, الولد اللي مريض بالتوحد ما كيعجبوش الحلم اللي كتقيسو ولا كتبقى تعانق.
ولكن yes thank you ولكن واش كلشي كان كيعجبنا تعناقوا ويبوسونا ولا it can be normal it can be just normal exactly كاين العكس عاوتاني yes so it doesn't mean you don't like to be held or to be kissed it doesn't mean you have autism it can be normal right yes so this is only a sign of yes next you have next repetition in language. Your child may repeat the same words or phrases over and over and over. Yes. Ask the same questions many times, or even if the answer was given each time. Yes. Which means yes. Fault. الولد اللي مريض التوحد كيبقى يعاود الكلام بزاف د المرات. وكيبقى يسول بزاف د الأسئلة بزاف ديال المرات. واخا كنا نجاوب بزاف د المرات. Which means what here? Which means what? A child that asks a lot of questions and asks over and over and over and over. Which means what? If he is a normal child, what does it mean? Yes, that he is curious. That he is just curious. He is asking, or maybe he doesn't remember. He doesn't remember the answer. Which means this can be a sign of autism and can be not. Right? Complete, please. We had so much of this when our first started speaking in words. We thought that he was just very curious, or yes. he don't remember what we answered him. Yes. يعني هنا كان كيسحب لينا هو دائما كان فضولي بزاف ولا هو كان كينسى الأجوبة اللي Yes. Thank you so much, Adi. Last but not least, Suhaib. Suhaib is going to talk about hard time connecting with children at their age. You know connecting. You know the connection between the colleagues at school. Yes, yes. A child may have a hard time having a connection with other kids. If his or her age, but anyone younger or older was easier. We feel this is still part of our life. Our friend has a difficult time communicating with kids his age and does much better with older or younger children. Can you explain? He does better with older or younger children. In Arabic? In Arabic. يعني يقدر يكون عنده مثلا اتصال محسن مع الناس اللي أقل من العمر ديالو ولا كبار منه. Yes. Okay. Continue. When we started doing researches on our friend's behavior, and he got his ASD diagnosis, more of his quirks made sense. Yes. Thank you so much. So here we are talking about. Thank you so much. Here we are talking about making friends. Making friends simply. ماشي جميع الأطفال they can make friends. حاجة عادية جدا. Normal. It's very normal. You can't make friends with someone that you don't like. Which means this can be a sign of autism and can be not. It can be just normal. This is the 12 signs that we have discussed for today. We are going to finish up. Abdelatif is going to finish up the presentation, and thank you for your attention. Thank you. We're going to finish our project with a warning. Yes. We must pay attention. It can be hard to see any of the signs as a warning signal. That means هذه الإشارات ممكن إنها تكون مجموعة ديال العلامات اللي كنلاحظوها في الأطفال تكون عادية لا سيما في الطفولة ديالهم. بحال مثلا كيكونوا متعلقين بواحد الحاجة ولا كيكرروا مجموعة ديال الكلمات. لكن واخا كان خاص يكون عندنا we need to be aware خاص يكون عندنا واحد الوعي من هاد العلامات. Especially if you don't have any other kids to compare your child to. لا سيما الأشخاص اللي كيكون عندهم غير دري واحد. يعني الله رزقهم دري واحد والدري ديالهم مربي غير في الدار يعني ما تكونش عندهم الإمكانية باش إنهم يقارنوا السلوكيات ديال ولدهم مع ولد آخر باش يعرفوا واش داكشي اللي كيديروا عادي ولا ماشي عادي. And if no one else seems concerned, why should you be? وإذا كان وأيضا إذا كان الأشخاص الآخرين ما عندهمش هذا الوعي بهذه المخاطر ما عندهمش الوعي بهذه العلامات ديال الأوتيزم ديال التوحد
خاص لابد انك تكون عندك هذه المعرفه المسبقه وهذا الوعي. And we thank you for your time again and thank you very much. Thank you so much. The 2nd of April is the International Day of the awareness of autism. الوعي ما خصوش يكون في نهار واحد، خص يكون ديما عندنا الوعي، سواء كنهضر مع التلاميذ ديالي والناس الكبار الاساتذه او الاداره، يعني الوعي خص يكون عندنا دائما. Okay? Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you enjoy the presentation. If you have any questions, we are open to discuss. Me and my friends are open to discuss. Any questions? صدى صفا؟ اللي نقدر نقول عندي روح بالك بان عاوتاني اللوتيزم ماشي هو واحد المرض اللي الدري صغير كيتولد به، كاين دي كا اللي كيكون اللوتيزم يعني يوقع له نتيجه المكتسب سورتو دابا مع التلفازه، التليفون، التابليت، هادشي كامل كيقدر يتسبب حتى هو مرض العصر. في هذا المرض. وسورتو دابا الا مشيتو لي زورتوفونيست ولا لاي بلاصه راه كتلقاو الدنيا عامره، وسورتو لي اون فوا كيشوفوا ولادهم تعطلوا على الهضره شي مرات كيقولوا عادي نورمال هذا، ولكن فاش كيوصل لواحد لاج الا تعطلوا حتى خلاوه حتى وصل لواحد لاج ديال 5 ديال 6 راه فريمون كيكون تعطل الحال، لحقاش شحال ما بديتي مع الدري وهو في لاج صغير، شحال ما كان عندك القدره انك تحسن السلوك ديالو، انك تطور له الصغير باش يقدر يولي واحد المولي. صحيح. شكرا للمشاركه. سيدة ماجدة، أي مناقشة، أي تعليق؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع أشكرك بعد على هذا الالتفات لهذا المشكل اللي كنعيشو دابا. كما قالت الأستاذة صفا، لم يعد التوحد واحد الحالة خاصة بواحد المجموعة ديال الأطفال، ولكن دابا ولينا كنشاهدوها بزاف بواحد الحدة نظرا لهاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات تخلي ولادنا يعني ما كنعرفوش شنو هما المشاكل ديالهم وشنو هما، حيت ولاو غرقوا في هاد الوسائل التواصل الاجتماعي لواحد الدرجه كنحاولوا ما امكن اننا نتفاداوها. والله المهم نتمناو اننا نتفاداوها، ونتمناو من الامهات والاباء يلتفتوا على هاد المساله هذه. نرجوهم من هذا المنبر انهم يلتفتوا لولادهم مزيان باش ما يوقعوش في هذا المشكل هذا. غير واحد الملاحظه بالنسبه للدراسات يعني الاخيره ديال هذه مساله التوحد، كما قالت الاستاذه صفاء، ما بقاش يعني كيتولد معاه، الاغلبيه ولا مكتسب، ولاو يعطوا له عوامل اخرى خارجيه اللي الاخر كاين اللي عندها علاقه حتى ببعض الادويه اللي كياخذها الطفل ملي يكون صغير، يلاه تزاد وخدا شي ادويه حتى هذه كتسبب له في التوحد. دابا هاد الدراسات راه جاري بها يعني راه جاريه دابا حد الان، وراه غادي تكون شي المهم غادي يعطيو شي نتائج ولا هذا، ونتمنى اننا نتجاوزوا هذا. شكرا جزيلا. أطلتي؟ عندي واحد الإضافة لما قالت الأستاذة، باللي كيكون الطفل صغير كيكون عنده واحد الإمكانية ديال أنه يقرا مجموعة ديال الحوايج، راه أصلا تم الإثبات ديالها علميا بأن الدري من سن ديال 4 سنوات يمكن أن يتعلم 3 ديال لي لونغ كي سون ديفيرونس أونتر أو في نفس الوقت، يعني الدري يقدر يتعلم 3 ديال اللغات في نفس الوقت، 3 ديال المعارف في نفس الوقت. هذا كيكون يعني التلقي ديال الطفل كيكون واحد فائق للغايه. ولا سيما هذه المرحله ديال الطفوله المهم ان نقدروها، حيت الا حنايا ما لقيناش في الاطفال ديالنا داك الشيء من الصغر، راه بحال ما عطيناهمش الحق ديالهم المعرفي ديالهم. وايضا كيف ما قالت الاستاذه بلي هذا التوحد ماشي ما كتعتبرش فقط كيتولد به الشخص، كمجموعه العوامل اللي كتولدوا فيه، حيت حتى المجتمع دابا ديالنا واحد المجتمع الله يرحم، يعني ترتكب غير واحد الحاجه بسيطه وغادي ترجع عليك واحد الصفه غتبقى تنادى بها حياتك كامله، ومابغاش ما تلقى ديك البلاصه ديالك في المجتمع. وايضا السوشيال ميديا، يعني الوسائل ديال التواصل الاجتماعي هذيك اللي نهضروا عليها، التنمر على الجهد، التعليق على الجهد اللي الاخر
اللي ما عنده فيها شي يهضر كيدبر على من يهضر على من يسب. هذا اللي خرج العاقبه على خير وصف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر للأستاذ على هذا النشاط المهم وشكر لتلامذتنا الأعزاء. استوعبت مع ضعف إمكانات فهم الخطاب باللغة الإنجليزية وأن مرض التوحد هي أجل أو أكبر صورة تتجلى فيها أن العمليات الذهنية المعقدة غير منتظمة وغير سريعة بالنسبة للمتوحد، ولذلك فإن هذا الثقل في الميكانيزمات لتراتبية العمليات الذهنية بالسرعة بالوتيرة التي نعيشها نحن الأسوياء شئنا، فإنها هي ثقيلة بالنسبة للمتوحد، ولكن هذا لا يعني أنه غير قابل للتحسن. المواكبة والتدريب والملاحظة وحمل المتعلم على الانخراط في الحياة العامة وتحسيسه بأنه شخص سوي، هذا قد كبير وكفيل بأن يوفقيه وقد رأينا الكثير من التجارب في إطار الأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي من الكثير من الأمهات، أقول الأمهات بصفة خاصة، نجحنا في الارتقاء بمستوى أولادهن المصابين بالتوحد إلى مستوى أن يكونوا بدرجة عالية من السوية، بحيث بل أصبح من الذين عاشوا التوحد الآن من أصبح مبدعا في القصة الصغيرة في الأعمال اليدوية إلى آخره. إذن الارتقاء بالكفاية. وأظن أن الأستاذة حققت هذه الغاية، لأن هذا النشاط يعد من بين الأنشطة التي ترقي كفايات التواصلية لدى المتعلم. جميل أن نرى تلاميذنا يتواصلون باللغة الإنجليزية ويفهمون كثير من تراكيبها، وأتمنى التوفيق للأستاذة والجميع. بما انه اليوم كنناقشوا ليس مرض التوحد كمرض، وانما التوعيه به، كيفاش كتشوف ان التوعيه في المؤسسه ديالنا او خارج يعني المؤسسه خاصها تكون؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحيه تربويه لجميع التلاميذ والاطر الاداريه والتربويه وكذلك جميع مستخدمي مؤسسه الحدث للتعليم الخصوصي بالنظر. اولا حينما نتحدث عن بعض الاشياء التي نعاصرها ونعيشها بشكل يومي، فاننا لابد ان نستحضر مساله معينه. اولا وهي محاوله الاجابه عن المفهوم في حد ذاته، حيتاش ملي كنناقشوا شي مفهوم معين خصنا نديروا له واحد الاحاطه من جميع النواحي من جميع الجوانب. اولا من الجانب العلمي، ثانيا من الجانب الحياتي ولا اللي كنعيشه يوميا، ثالثا من خلال ما يقال في منصات التواصل الاجتماعي او في إن شئنا تسميتها بالمقاهي الخاصه بالنقاش. التوحد بين قوسين، هل هو مرض او مرض يعني يخلق مع الطفل او شيء مكتسب او ما الى غير ذلك. فنحن اليوم ونحن نرى بعض الحالات التي ولله الحمد هي منخرطة معنا في مؤسسة الحداثة وتتابع دراستها في المؤسسة بشكل عادي فيما يخص بين قوسين مسألة التوحد. إذا نحن كمؤسسة الحداثة سباقون ولله الحمد إلى محاولة إدماج هؤلاء بين قوسين دائما، لأنه لا يجب التفرقة في هذه المسائل، لأننا كلنا أو كلكم تعتبرون تلاميذ، فلا فرق بينكم في المسائل المتعلقة بالجانب الصحي أو البدني أو الذهني أو إما غير ذلك. إذا فنحن كما قلت وأشرت إلى أن مؤسسة الحداثة استطاعت من خلال هذه السنتين أنها تدمج بعض الحالات أو بعض التلاميذ الذين يعانون من مشكلة التوحد وأن يتابعوا دراستهم بالمؤسسة بشكل عادي. إذا نحن ما دورنا الآن؟ ما موقعنا من هذه المسألة؟ موقعنا كأطر تربوية وإدارية ومستخدمين وتلاميذ أن نحاول أن
أن نحاول أن نربط علاقة اجتماعية، علاقات صداقة، علاقات يعني حياتية فيها جميع جوانب الحياة مع الأطفال أو التلاميذ الذين يعانون من هذه المشكلة. ومن جهة أخرى أود التنويه بالأستاذة نسرين، حيث أنها حاولت مقاربة هذا الموضوع من خلال عرض تثقيفي، بالإضافة إلى أنه باللغة الإنجليزية. أولا، الغاية من هذا العرض هو تبسيط هذا المفهوم المتعلق بمرض التوحد. ثانيا، محاولة إغناء الرصيد المعرفي واللغوي للتلاميذ من خلال استعمال اللغة الإنجليزية. ثالثا، من خلال فتح نقاش موسع بيننا من أجل تبادل الآراء والأفكار. وهنا أستحضر مقولة مشهورة للفيلسوف برنارد شو، والذي يقول: حينما نتبادل فكرتين فإنه يصبح حاصل الأفكار لكل شخص منا هو فكرتين. ملي كنعطيك أنا فكرة وكتعطيني أنت فكرة، كيولي كل واحد فينا عنده جوج. ولكن حينما أعطي لك شيئا مجسما أو أعطي لك أشياء معينة، نعطيك تفاحة وتعطيني تفاحة، إذا هنا لا تتضاعف الأشياء، وإنما الأفكار هي التي تتضاعف. وشكرا. أستاذ محمد مشاهد. لكن ممكن تهضر لنا شوية على التوعية، علاش التوعية؟ First of all, I want to thank my comrade NISSRINE for this meeting, for this gathering, and also I want to thank all our students for the effort they made. Just want to talk about the thing that we all know that autism patients, it could be anyone. It could be my friend, family member, one of my friends or my siblings. So before we consider it as an illness, we should know that this can be cured. So the way we can cure this, first of all, I think that first thing we should do is we must be kind for them, and we must be helpful. From my experience, I think that autism patients are more creative, with higher IQ, they are intelligent and more creative. This is what we should be aware first. We should be aware of what we are dealing with. Yeah, right? We should be aware of their mental health, because like bullying or being rude for them has a negative effect on their mental health or personalities. Yeah. Thank you so much. Thank you. Any other questions? Any other comments? Any other things? C'est tout fait? لا؟ طيب نختتم. Okay. Thank you for being here, and I will see you later. Thank you so much.